Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de uma geladeira que eu fiz um envelopamento. Fiz a frente personalizada da Minnie e nas laterais pretas. Eu vou deixar para vocês o passo a passo. Ficou um excelente trabalho, já é o segundo serviço que eu faço na casa da cliente. Ela amou e em breve eu vou estar fazendo outro tipo de serviço lá, tá bom? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake
what's wrong, but something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight.
Curtiram o vídeo? Deixa aqui pra mim os seus comentários, compartilhe com os amigos. Dá pra fazer vários tipos de personalização, deixar a geladeira de qualquer cor. Hoje em dia existem vários tipos de materiais, cores e etc. Beleza? Já se inscreve no canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Grande abraço e até o próximo vídeo.